Ich hat nie gedacht, dass mein Leben sich in einem einzigen Moment so verändern könnte. Ein Moment, in dem ich plötzlich gegen ein gedrückt word, nicht aus Wort, sondern aus Verzweiflung aus einem Gefühl, das viel zu lange unausgesprochen geblieben war. Mein Name ist Lena, ich bin 32 Jahre alt, verheiratet seit 4 Jahren mit Jonas, einem sanften, aufrichtigen Mann, der mein bester Freund wurde, bevor mein Ehemann wurde. Wir führen ein ruhiges, geregeltes Leben in Hamburg, als Architekt, ich als Innenraumgestalterin. Es war nie ein voller Leidenschaft, in ruhig Harmonie bis sich wieder auftaucht. David. Sein bester Freund seit dem Studium. Grow, charmant, mit einem verschmitzten Lächeln an dieser Art, dich an Susan, als würde jede noch so klein Bewegung lesen innen. War lange im Ausland, jahrelang in Dubai, und plötzlich stand da, unangekündigt, mit einem Koffer in der Hand und einem Lächeln, das so tief ging. Jonas war berglich, in wieder Susan. Ich hingegen ich folgt mich plötzlich wieder wie die junge Frau, die sich vor vielen Jahren zu jemandem hingezogen gefühlt hat, den sie nicht begehren dürfen. Die Abend desodriert werden zur Junheit. Wien, gesprich bis in die Nacht, lachen alt Erinnerungen, berangen, die vielleicht zu lange dauerten, Blick, die ich zu vermeiden versucht. Ich sagte mir, es sie in Bildung bis zu diesem ihnen Abend. Jonas war im Bro. David und ich sahen in der Küche, das Licht war gedämpft, der Wind leer. Ich wollte aufstehen, das Gespräch binden, das supers Licht geworden war. Aber folgt mir. Im Flur hielt mich plötzlich am Handgelenk fest. Warum tust du so, als wir nichts wüssten uns, sinds dem war ließ, aber sie brannte sich in mich hinein. Ich fnitt den Mund, aber bevor ich etwas sagen konnte, drückt mich sanft aber bestimmt gegen die Wand. Sein Gesicht war nur Zentimeter von meinem entfernt. Ich kann nicht mehr so tun, Lena. Nicht, wenn ich dich jeden Tag sehe und mich frage, warum es nicht ich war, mein Herz rast. Ich wollte protestieren, schreien, aber da war nur dieser Augenblick, dieser unerträgliche Wunsch, den ich so lange verdrängt hat. Und dann fnitt sich die Wohnungstür. Jonas war zurück. Jonas stand in der Küche. Ein Einkaufstasche in der einen Hand, der Schlüssel in der anderen. Einen Sekunden Bruchteil war das Stil. Ich sprach Davids Notch, seinen Atem an meiner Wunsch, sein Hand, die sich langsam von meiner Schulter ist. Doch mein Blick war auf Jonas gerichtet, und seiner war auf uns. Bin ich so irre, sein Stimme klang unsicher. Zwang ein Lächeln auf die Lippen, aber sein Augen flackerten. Ich trat sofort einen Schritt zurück, als ich mich an etwas verbrannt. David dreht sich gelassen, binne so ruhig. Hey, Bruder. Ich dachte, du kommst später, Jonas antwortet nicht sofort. Sah mich an. Nicht mit Wort. Nicht einmal mit Misstrauen. Sondern mit diesem stillen Schmerz, den ich seit Jahren bei ihm kannte, dies Art, sich zurückzusehen, ohne ein Wort zu sagen. Wir an diesem Abend trotzdem zusammen. David erzählt wie immer Geschichten aus Dubai, Jonas hörte zu, ich starrte auf mein Glas. Das Lachen klang hohl. Die Wort wirkten gestellt. Und wenn die beiden sich unterhielten,
drifteten min gedanken immer weiter zurück zu dem Moment im Flur. Ich liebte Jonas. Zumindest glaubt ich das. War min sicher Hafen. Min Ruhepol. Aber mit David war de etwas anders, etwas, das ich nicht greifen konnte. Etwas, das mich gleichzeitig anzog und erschreckt. In den darauffolgenden Tagen dörte sich all subtil. David war plötzlich vorsichtiger, hielt Abstand, sprach nur das Tigst mit mir, wenn Jonas im Raum war. Aber wenn ich allein war, in der Küche, auf dem Balkon, folgt ich seinen Blick. An jedes Mal, wenn ich ihm begegnet, war die Stillspannung, als wir etwas anastasprochen zwischen uns, das immer in her an die Oberfläche drängt. Jonas hingegens kein es zu bemerken. Word ruhiger. Beobachtender. Wir redeten weniger. An Sergemin semen abende worden seltener. Werkt nicht körperlich, sondern seelisch. Eens abends, als David bei ihnen kondenessen war, sen Jonas und ich auf dem Sofa. Nahm min Hand. Bist du glücklich, Lena, sinds dem war so sanft, dass sie mir das Herz zusammenknurrte. Ich tulgen innen. Ich segen innen, ja. Natürlich. Aber die Wort bleiben in meinem Hals stecken. Stattdessen senkt ich den Blick. Ich wie, dass de etwas ist. Zwischen ich hielt den Atem an. Aber ich will nicht kämpfen. Nicht gegen jemanden, den ich meinen besten Freund nenn. An geno in diesem Moment wird mir klar, ich stand an einem Scheideweg. Zwischen Zwimnern. Zwischen Sicherheit und Verlangen. Zwischen Vergangenheit und ihrem Blitzen Zukunft. Was auch immer ich wollte, es wird alles wundern. Jonas wird lein mich nicht mehr los. Sit unserem Gespräch auf dem Sofa trug ich sein stilles Verständnis wie ihn last auf meinen Schultern. Ich hit mir junsket, rubten geworden. Das geschrien, mich beschuldigt, etwas zerbrochen. Aber stattdessen gab mehr. Freiheit. An geno des Freiheit zwang mich der Wahrheit zu stellen. David spurt es auch. In den Tagen nach dem Gespräch war die Atmosphäre zwischen uns wie elektrisiert. War wieder oft unterwegs, scheinbar beschäftigt, doch immer, wenn sich unser Weg kreuzten, beim Deficit, auf der Terrasse, im Flur, war dieses anastasprochen Versprechen. Es war kein Spiel mehr. Kein Flirt. Sondern etwas, das unausweichlich geworden war. An einem verregneten Nachmittag, als Jonas zu einem Kondentermin gefahren war, sah ich allein im Wohnzimmer, mein Laptop auf dem Schoß, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Die Regentropfen prasselten gegen die Fensterscheibe. Und dann hört ich Schritt hinter mir. Du musst dich nicht entscheiden, sagt David leise. Ich dreht mich um. Stand in der Tee, Ende in den Hosentaschen, als ich diesen Satz kon 100-mal gebt. Doch, David. Muss ich. Jonas verdient es Tratner. Sein Blick war ernst, nicht fordernd, sondern ehrlich. Ich wie. Aber ich verdien auch ihn Antwort. Ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr klar denken. Ich will nicht mehr tun, als the rest du mir egal, ich stand auf. Zwischen uns waren comes wie Skrit. Mein Herz klopft wie wild. Was willst du hören, die Wahrheit, ich squeak. Will ich wusst, wenn ich jetzt sprach,
gab es kinzert mehr. Doch Geno in diesem Moment klingelt es an der Tür. Ich fuhr erschrocken zusammen, David wich zurück. Ich fneht, an vor mir stand Jonas. Nas vom Regen, mit einem Umschlag in der Hand. Ich habe etwas vergessen, sin Stim klang tonlos, sin Blick wanderte von mir zu David. Sagt nichts weiter, doch sin Blick sagt alles. Spter an diesem Abend packt David sin Saschen. Nicht aus Wort, sondern aus Katz. Uns all. Ich stand an der Tür, als den Koffers schloss. Manchmal, sagte muss man gehen, bevor etwas zerbricht, das man liebt, ich konnte nichts erwidern. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Als ging, folgt ich ihn stechen, als ich etwas verloren, das nie ganz merget. An gleichzeitig bleibte dieses Liesgefühl, dass es noch nicht vorbei war. Denn manch Enschedungen brochen sieht. Und manch Herzen finden den Weg zurück, wenn der richtige Moment kommt. Die Tage nach Davids Abschied zogen sich wie falsiger Serap. Es war, als ob die Zeit stehen geblieben war, doch ich konnte den Druck auf meiner Brust nicht ignorieren. Jeden Moment fragt ich mich, was ich getan hat, und was ich noch tun musste. Jonas und ich verbrachten den Großteil der Tage squeegend nebeneinander. Kein tiefen Gespräch, kein Berongen. Es war, als wären wir wie fremd, die im selben Raum lebten. Doch dann, an einem dieser stillen Abende, als der Regen wieder gegen das Fenster prasselt, stand plötzlich wieder vor mir. David. Hat an der Tür geklingelt, und als ich fneed, stand da, mit diesem vertrauten, verletzten Blick. Du kannst mich nicht einfach vergessen, Lena, sagte und sein Stimme zitterte leicht. Ich hab dich nicht losgelassen, und ich glaub nicht, dass du mich loslassen kannst, ich wollte etwas sagen. Etwas, das mich befreien würde. Aber die Wort bleiben in meinem Hals stecken. Stattdessen starrt ich in ihn nur an, als ob ich ihn zum ersten Mal sehen würde. Du hast immer noch die Wahl, fuhr fort. Du musst dich entscheiden. Entweder du lebst weiter in einer Ilge, oder du das, was du wirklich erlässt. Ich war so kurz davor, die Zeit zu klein, mich zudrehen an ihn in den Arm von Jonas zu fliehen, als ich spürt. Wieder Boden unter meinen Fän zu squanken begann. Lena, sagte erneut, diesmal inskrittner. Ich hab dich nicht nur geliebt. Ich hab dich gesucht. Und ich wie, dass du mich auch willst, der war dieser Moment, in dem all stillstand. Der Druck in meinem Kopf war so stark, dass es mir schwindelig wurde. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, wie es war, mit ihm zu sein, wirklich zu leben, nicht in der Stil, die Jonas uns auferlegt hat. Doch im selben Atemzug wusste ich, dass Jonas niemals erfahren würde, was gerät in mir vorging. Und dass der Schmerz, den sprengen würde, vielleicht unerträglich war. Ich liebe dich nicht mehr, Lena. Du liebst mich nicht mehr, ich plötzlich Jonas' Stimme hinter mir. Stand in der Tür, nass und zerzaust, mit einem Ausdruck, der zwischen Schmerz und Enttäuschung schwankt. Hat uns beobachtet. Hat alles gehört. Jonas, flüsterte ich, aber die Wort waren nur in Hotch. Eet auf, Lena. Sieh mir in die Augen, sagte und sein Stimme war rau, und sag mir, dass du mir noch vertraust. Dass du mich noch liebst.
Du kannst das nicht. Du kannst nicht mehr zurück. David trat einen Schritt zurück. Ich konnte den Schmerz in seinem Blick sehen, aber sagt nichts. Kein Vorwurf. Kein Vorpresschen. Leih mich allein mit meinen Jäffeln, meiner Entscheidung. Und in diesem Moment wusste ich, dass es kein Infatuation gab. Nicht mehr. Die Atmosphäre im Raum war so dicht, dass ich fast das Gefühl hatte, kein Luft mehr zu bekommen. Jonas Wort halten in meinem Kopf, während ich noch immer wie starrt in der Tür stand. Du kannst mich nicht mehr lieben. Du kannst nicht mehr zurück, wiederholt anders Schmerz in seiner Stimme traf mich wie ein Squirt. Ich wollte etwas sagen, urgent etwas, das ihm erklärt, dass ein Recht hat, dass mein Gefühl es ein immer noch existierten. Aber dann fiel mein Blick auf David, und in diesem Moment war da etwas in seinen Augen, etwas, das mich inhalten lieh. Es war nicht nur Enttäuschung. Es war Furcht. Was hast du ihm gesagt, flüsterte ich, der Verdacht kommt in mir. David trat einen Schritt zurück, sein in zitterten Licht. Lena, ich Dutch bevor weiter sprechen konnte, ihn weiter, unerwarteter Klang. In Telefon klingelt, das von Jonas. Und es war nicht die normal Melodie, die wir all gewohnt waren. Es war een Nachricht, die auf dem Bildschirm aufleuchtet, een Name, den ich nicht erwartet hat. Eva, flüsterte ich, mehr zu mir selbst als zu den beiden. Jonas griff nach seinem Telefon, doch das Gehirn war zu spren. Das ist nicht, was du denkst, sein Stimme zitterte, als die Nachricht las. Wer ist Eva, fragte ich, und der Blick, den ich ihm warf, war voller Enttäuschung und Misstrauen. Aber antwortet nicht sofort. Stattdessen stand da, als ente mich nicht mehr ansehen. David stieg ihnen skeptischer aus und nahm das Wort. Lena, das hat alles nichts mit dir zu tun. Ich hab dir nie die ganz Wahrheit gesagt. Aber Jonas macht ihn Pause, als aber die richtigen Worte sagt. Eva ist nicht nur eine Freundin. Sie ist die Frau, mit der ich spürt, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich. Als, was ich geglaubt hat, Skin auf den Kopf gestellt zu werden. Der Mann, den ich liebt, der Mann, von dem ich dachte, dass immer die Wahrheit sagt, hat ein Geheimnis, das nicht mit mir geteilt hat. Ein Geheimnis, das alles, was zwischen uns war, in Frage stellt. Du hast sie die ganz sichtbar getroffen, fragt ich, und der Vorwurf in meiner Stimme war nicht zu bürsten. Jonas sah mich mit einem schmerzhaften Ausdruck an, dann nickt langsam. Es war nie geplant. Aber sei ist wichtig et mich. Mehr, als du dir vorstellen kannst, David trat einen Schritt vor, als wollte mich beschützen. Ich wollte nicht, dass du das erfährst. Aber ich konnte nicht zulassen, dass du weiterhin in der Unruhigkeit lebst. Du verdienst es, die Wahrheit zu wissen. Ich dreht mich von beiden Männern weg, mein Herz reißt, und ein kaltes Gefühl kroch mir den Rücken hinauf. Die Fassade, die ich so lange geglaubt hat, war zusammengebrochen. Und nun stand ich hier, zwischen zwei Männern, die mir versprochen hatten, die Wahrheit zu sagen, aber mich letztlich nur in einem Netz aus Lügen und Geheimnissen verfangen hatten. Und jetzt wusste ich, dass nichts mehr war, wie es einmal war. Die Wahrheit war viel komplexer, als ich mir vorstellen können.
die still in der Wohnung war erkend. Ich stand there, den Blick auf das Handy in Jonas, Hand gerichtet, auf den Namen Eva, der als veranderte. Min Hers laut in minen oren, an jeder atemzugstehen wie eens kmershafter widerstand gegen die Wahrheit, die sich vor mir ausbreitet. Du hast mich die ganz sichtbar belogen, Jonas. Du hast nie den Mut gehabt, mehr die Wahrheit zu sagen, sagt ich, die Wort bitter auf meiner Zunge. Öffnet den Mund, doch kein Wort kämen heraus. Stattdessen griff nach meiner Hand, aber ich zog sie weg. Lena, es war nicht so, wie du denkst. Ich wollte es dir nicht antun, aber ich wusste, dass du es irgendwann herausfinden würdest. Sin Stim war birchig, aber der Skmers in seinem Gesicht war ebenso echt wie mein Wort. David trat ihnen Schrittner, sin min entschlossen, aber sanft. Es tat mir leid, Lena. Ich hätte dir als versagen sollen, aber ich wollte dir nicht mehr Skmersen berichten. Ich hab immer gesehen, wie du zu Jonas gerst, aber ich konnte ihn fast nicht wegsehen. Als du mich gebracht hast, ich wandte mich von beiden ab, mein Kopf war in Chaos aus Gedanken, die sich wie in Sturm in mir sammelten. Wie konnte das alles passiert sein? Wie hat ich all dies Ilgen nicht gesehen? Ich wie nicht, was ich flehen soll, flüstert ich, mein Stimme zittert. Ich dachte, ich it alles unter Kontrolle. Aber jetzt wie ich nicht, was wahr ist, die Wort hingen in der Luft, und einen Moment fühlt es sich an, als ob sich die ganze Welt uns herumdreht. Aber dann, in diesem stillen Raum, traf mich in Erkenntnis wie in Blitz. Ich hat mich nie gefragt, was ich wirklich wollte. Immer hat ich versucht, anderen zu gefallen, ihr Wunsch zu erfüllen. Aber was war mit meinen eigenen? Vielleicht ist es an der Zeit, loszulassen, sagt ich, der Skmers in meinen Worten war kaum zu berühren. Ich dreht mich zu Jonas und David Vielleicht muss ich beid loslassen, endlich herauszufinden, wer ich wirklich bin. Und ich, Jonas, gesicht sich den Skmers, den nie zuvor zu gelassen hat. Doch anstatt zu sprechen, trat ihnen Schritt zurück, als ob endlich verstand, dass ich das Recht hat, min eigen Entscheidung zu treffen. David ging auf mich zu, aber diesmal hielt Abstand. Ich verstehe, Lena. Ich wollte dir nie etwas aufwingen. Aber wenn du jemals bereit bist, mir eine Chance zu geben, ich wie nicht, antwortet ich, die Wortskor und endgültig. Vielleicht ist es ans beid besser, unser eigenen Weg zu gehen. Mit einem letzten Blick auf beide Männer, die mich verletzt hatten, und der mich nie wirklich loslassen konnte, ging ich zur Tee. Die Entscheidung war gefallen. Ich wusste, dass der Weg vor mir Andrews war, aber es war mein eigener Weg. An dieser Weg musste nun ohne sie beginnen. Doch bevor ich den Raum verließ, hört ich David flüstern, ich werd immer auf dich warten, Lena. Immer, und in diesem Moment, als ich die Tiet hinter mir schloss, wusste ich, dass das, was ich immer kommen mochte, endlich meins war.